ரீசெண்டாக ஜாப் ஸ்விட்ச் பண்ணணும் இல்லை கம்பெனி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ட்ரஸ்ட் மீ, யூ ஹேவ் டு நோ திஸ். ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே வை டு யூ வாண்ட் டு ஸ்விட்ச் திஸ் ஜாப் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? The company wanted me to work for extra hours or I did not have job satisfaction. இந்த மாதிரியெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா தேங்க்யூ ஸோ மச், வில் கெட் பேக் டு யூ அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இதே கொஸ்டினுக்கு எஃபெக்டிவாக எப்படி இங்கிலீஷில் ஆன்சர் பண்ணலான்னு ஒரு சாம்பிள் சொல்கிறேன். இட் கோஸ் லைக் திஸ். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் மீ தட் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஏன் ஜாப் ஸ்விட்ச் பண்ணுறீங்க, உங்களோட ஸ்கில்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பர்ஃபெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ இட் கோஸ் லைக் திஸ். ஐம் அ பர்சன் ஹூ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எக்ஸ்பேண்டிங் மை ஸ்கில்ஸ். தோ மை ப்ரீவியஸ் கம்பெனி ஹேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், பட் ஐ வாண்டட் டு சேலஞ்ச் மை செல்ஃப் வித் நியூ ஹார்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். And I have learnt X and Y skills which would be a great fit for the role that I have applied for in your company. With my previous experience, it will help me in transferring all those skills for the role and the betterment of our company. ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் பழைய கம்பெனியும் விட்டு கொடுக்காம புது கம்பெனியும் ஓவராக ப்ரைஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா there are high chances that you may get hired. Anglophone, your phone is your English teacher.